الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ngate jaba nza kasana gwe kocha njogeza manyi mwabali mukasikirize esoka mbadde sijiwulidde All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma ameen. Permissibility and preference. It is sensitive today. These are some of the topics that are sensitive. Twagala tumanye olwaleero bantu ki nga bw'osalawo okubawasa oba okubafumbirwa it is okay. Obusiraamu tebukuyinaako ki. Now that is the permissibility bit. Islam permitted you to start a family with them, to be with them. But now we have another docket of preference because of very many factors socially, because of very many factors financially, very many factors in any aspect. You don't see yourself in their story. What are some of those people? Yes. Kanchiddemu ogusemba bantu kyabo nga mbutuufu wogamba nti ogenda kutandika story nabo, ogenda kubawasa, ogenda kubafumbirwa, it is okay. Ewa Allah wali tik, tewali buzibu. Naye wano ku ground nga biralamu. Yes, wano ku ground toyina weeraba preference, toyina omulaba around. Bismillah. Tandike ne Sekaisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya isa Uganda. Kwe kaliko, yes. Sheikh, nze abantu besobola kutunulirako ddala yadde nga wakyogedde. Abantu besobola kutunulirako yadde n'olunaku n'olumu nga sibalinaako obuzibu ng'eddiini tebaŋŋaana naye nga sobola kumuwasa. Seeka kati omuntu tugeze nga waliwo abaagalana babiri nga bafunye obutakkaanya naye ensonga ezo ne bazireeta ewange nga nze nnina okukola ki obbatabaganya omuwalimu waabwe ng'omuwalimu waabwe nga nze nnina obbatabaganya. Omukyala gy'akaaba bulungi ebikunyumira najja ne bagira ensonga kati ne zigaana, kati we zigaana ne baawukana ng'ekituufu ensonga zigaanye. Oyo omukyala oyo ne waba ayagala atya sekasobola muwoowa. You give us a reason totoleka mu bbanga bw'otyo olw'ensonga emu babbiri. Omuntu oyo ne mmala muwoowa, oli omusajja tosobola mumatiza n'olunaku n'olumu nti mu kubatabaganya wano nali seekubira paasi yange nga wayisaawo layini. Ye tosobola mugamba mbunnaate olw'okubabaganya ye buli ekijja omujjira mu bwongo. Wamubbira omukyala? Namubbira omukyala era ne waakusanga oyo yayogera kyoyo yabba ne mukyala wange. Si alina mukyala wange naye yabeeranga mu nsonga zaffe kumbe ye abala kwekubira paasi. Ate Allah omuntu yamufuula halaali gy'oli ate gwe omufuula haraamu okyogerako ki? Lwaki omwefuulira haraamu? Simufudde haraamu naye mwerekereza kubanga nze mbadde omuntu omukulu mu nsonga zaabwe naye baganya okukwatagana ne baawukana. Seeka okusigaza ekitiibwa kyange ng'omuntu omukansolingamu mwerekereza ye ne waateekawo embeera sobola kugenda naye mu maaso olw'ensonga eyo. Okay. Naam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Kyekyo. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze engeri gye ntegeddemu ekibuuzo Seka tubuuziza nsonga ki gy'owa nti omuntu Allah yamukukkiriza omuwasa ate gwe ng'ogamba nti olw'ensonga eno kamulekemu. Seka nze ngenda kuwa ekyokulabirako. Lumu nali nyambadde enkofiira yange eno nga ntambula mu kkowe bwe bati. Nembako ekintu kye ngenda okukola
omutima ne gunga society ejja kulaba egambe nti omusiraamu akoze ekintu wekiti ekyo nenkyerekereza ne sitakikola nenga nali free ne olwokuba nti nali ntaddeko enkofiira omutima ne gungamba society ejja kulaba nti omusiraamu akoze kiki akoze kino example nze gye ngenda okuwaako seka obusiraamu butukkiriza senkoko okuwasa nankoko eyeddira effumbe okuwasa atali agamanya gyegali oba leesa example mbadde mmanyi naye seeka ogenda otutunulamu nga impact ki gyejja okukola okugeza abamu ku ffe kaŋŋambe nga basiraamu kabusiramusi ewammwe mu kika kyewamwe mweddira mamba ante owase n'ow'emmamba kwegamba ojjava okoze emisango mingi ewakaawo ow'emmamba oyo mwerekereze genda owasa ab'enkoko wasa abeddira ente abeddira ebikoola olw'enattabbu gy'onaaleeta kuba bo ekyo osobola okukyerekereza ate oli bw'ava n'agamba nti abasiraamu tetweddira impact enaavaamu banayogera ki ku busiraamu ekyo nakyo sooka kuba you represent busiraamu bagenda gamba abasiraamu dini yabwe seeka olukulengera wali n'enkofiira ffe tugamba bugambi musiraamu wuuyo olukulaba nga weebikiridde akakaayi you are representing Islam ekitegeeza Sharifu gogamba nti n'ebintu eby'ekika bino eno ebyebika bikauntinga obusiraamu tebukulinaako buzibu naye ogenda okibala abalamu preference nga tolina ttabu yakulwanagana ne bataata abajajja oba nnyonnyole nti ate nze obusiraamu bwe nayingira bukola kino na kino ensonga ezimu you have majority abaana abeddira ente seka ensonga ey'okubiri kati ng'eyo nga tuvuddeyoko katuddeko ku bintu ebitrendinga ku mulembe gwa 2024-2025 seeka ekiriwo ku social media ayitibwa single mother yazza omusango oyo tebamuwasa oba obadde tokimanyi ne kadaama Allah yamukkiriza omuwasa naye tolina weweeraba seeka essaawa zino era abanda baawo bakimanyi bye bitrendinga hatta omwana ayinza n'okuba ajja ati muntu mulamu nga muwala wa mpisa wa ddiini naye kasitaaba akagamba nti oyo single mother oyinza n'okigamba oba ssenga yenayena gw'oba onyumizaako olw'ebigambo social media byetaddewo akubuuza weesize eki gwe omuvubuka oyo omuwala aliko omwana wolololololo weekanga naawe musiraamu nniya gy'obadde olinnyisizza mukwano guserembe olw'ebigambo ebiri ku social media omulala ye sijja mwelaboratinga single mother lwaki omugaana olw'ensonga era abaana Adamu era ze bawa bagamba essaawa yonna Adam revision bayinza omukubira essimu ajja akime school fees namukimira ddala otyo barakallahu fikum salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sayinza okulaba muganda wange barakallahu fikum ensonga eri mu ddiiro imaamu bantu ki ng'obusiraamu tebukulinaako buzibu naye ng'omuntu olabira ddala nga tolinayo weeraba naye seeka semanda salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nze sijja kwogera ku bali obvious ngenda kwogera ku kansabe Allah waleme kuba wana kuwala kanso ebintu by'okwogera point ng'oyogera katono yogera nnyo njagala banja te bano bawulire anakuwala side eyo naye kunze omuntu nga munene obunene waliwo obunene obuli obukisusiza nga bukisusiza omuntu bwatyo simanyi naye munze ninamu enzikiriza nti obunene obususse bugayaavu bwa muntu oyo kasa wasa muntu aliko kabonero aliko bukakafu nti mugayaavu mu ndaba yange then ne single mother okwongerako kitini kwono okujjako ne waba nno nga tata omwana yafa naye ku bantu be mbadde exposed ku bo ba single mother balina omuze gw'okuzaala abaana ababo owuwe n'abawuwe kano banga kituufu olina omukazi naye ng'olina abaana ababo si bammwe era bw'aba akola difference nga waali agamba nti abaana bo obatwala ku ssomero abaana bo kati bwatuuka kuwena omwana wange naye nga ne bano bammwe mwembi nti kati omaliriza ozadde abaana ababo naye ng'omukazi yabazaala naye waali awo nga si nti wabaleeta buleesi era emirundi egisinga obala nga bawa preference abaana be balina
ku baana baabwe abalala bewazaalamu. Ekitegeeza single mother ono mumudduka kubanga mu mboozi ze mulimu abaana ba mikeekeegi, mulimu abaana ba mikeeke, mulimu ababe oba owuwe n'ababo. Kati omaliriza abaana bo bakuze tebalina maama naye nga bamuyina. Kyekyemirindi ekisika kyekitugaana olowooza ku muntu olede alina omwana newabanga kubanga bano kyali ataddewo kyekyokuba nti ayinza okuddayo newabanga taata w'omwana yafa. Naye alina engeri gy'ateekawo embeera ate ng'embeera eyo newe tuba mu psychology y'amakulu transformational vocabulary. Omuntu engeri gy'ayita ekintu eraga butya bw'akirowoozaako nti bano abaana baabo ate oli wuwe oba bali babe. N'okumaliza ng'okuzza abaana batalina maama naye nga balina maama ewaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wakyali esaidi eyo Seeka yabasemba. Wamma Seeka bantu kinga obusiraamu tebukuyinaako buzibu bw'osalawo nti omusimbukiddemu ewa Allah olitiiki naye nga wano waliwo ettabu. Sheikh gwe nnyinza okwogerako ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola nti mubakyala be abamu mwalimu bannamwandu. Sheikh omukyala nga yafiirwako bbaawe mba mpulira nga teguggwa. Namwandu tomwagala bulungi. Mba mpulira teguggwa bulungi. Namwandu azizza musango ki? Kubanga baawe yefiiridde. Kubanga nze mudama mpulira oba nzaddako mba mpulira kale bbaawe akyaliwo. Oba owulira nti bbaawe asobola okukomawo. Mba mpulira bbaawe akyaliwo mu kifo ekyo. Asobola okukomawo n'abaako engeri. Naam, okujjako nga ngambye nnyo nti either ngenda kumulabirira nga mwagalako jjana naye issues to do with love I can't. Kumwagalako ejjana otegeeza ki? Ngenda kumulabirira bulabirizi n'abaana be nga nnabbi bwe yakola. Naye okumusangawo ngambe nti bannaye nafunyeyo namwandu. So, assalamu alaikum. Ate bwe nveeyi ne ngamba nti laba nno waba yafiirwako ne bwaba mulungi. Okay. Bino byenjagalira ddala bino mwagala ebintu ebyangu obusiraamu butugaana okuwasa ne mumenya. Neno topic weeri. Ate mugidduka naye nga mugiwangaala otyo eno baweddeyo. Seeka sultaani tutandise okulaba. Seeka yaba wamma Seeke ensonga ogyogerako ki? Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Bajati bano muwulira Seeka? Yongera kwa mma ku ddoboozi bajati bakuwulire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze nganze omukyala gwe sandi wasizza yali talina buzibu yalina endwadde. Endwadde? Endwadde otegeeza ki? Waliwo endwadde nga teziwona obanga alwala kati nga olaba kwa jamutabata sickle cells. Omukyala yandibadde mulungi naye olw'endwadde eyo eri emabega nga sijja gisobola nganze omuntu. Lwaki oba ogitya? Yinza okufiira mu ngalo? Ntya okufiira mu ngalo ntya n'abaana kuzaala abaana abalimu eyo layini. Kyemba ntya. Ekitegeeza obwa halaali Allah takuyinaako buzibu osalawo naye ate gwe ng'omuntu ogenda okibala abalamu nga toyita. Nandiyagadde oba oli awo kuba olw'endwadde ng'olaba agenda kufa bamutaddeko nti oba kansa mu myaka 5 nga kakyali kawala kato. Nagamba oba sobya naye emyaka 5 n'afuna ku ssanyu n'avaawo naye omutima guba gutya. Banayirimu ebayitako eno. Seeka agambye okujjako nga abasawo bamugambye nti mukyalo ono ayinawo kansa ayinayo some 5 years yeefiire akusudiyamu that 5 nofa bulungi naye nga barakallahu fikum. Tusale tujje mu bajati. Wamma bajati, who is that one person? Ng'obusiraamu tebukuyinaako buzibu. If you decide to start a family with them, it is okay. Ewa Allah oli otya? Naye gwe ng'omuwala n'ogamba ati wallahi si mububi naye
yo preference nedda. Ashiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, eryetteeka njagala okubeera nga aligoberera naye I think it depends on the society. Etteeka ki? Eryokubeera nga nfumbirwa kazini wange. Kazini yani mpozi? Ye omwana wa bwe bityo kubanga okusambutukiriza okufumbirwa kazini, okuwasa kazini, okufumbirwa nephew. Such people in such a category. Naye nina ensonga zange lwaki wembeera nti nazaalibwa mu Uganda ndi mu Buganda. I won't go with such practice. Toyina we weeraba na kazini wo? Siina we neeraba olw'ensonga zino ze ngenda okussa wansi. Sumulula. Nina ensonga zange ziringa ttaano. Otyo? Ensonga esookera ddala genetic concern. Ojja kwesanga nti mu famire yaffe tulina ekirwadde ky'ensimbu. Kankyuseeko ngendeko mu famire endala because when it comes to increase of that genetic risks kigenda kummenya. Mu Buwalabu tubiraba ne mafirimu g'Abawalabu abataki. They marry their cousins. Oli awasa mukazi wa muganda we nga muganda wa mazoffa. But mu Buganda kirina engeri gye kirabikamu. Ensonga eyokubiri, social and emotional causes oba concerns. Number one, the family dynamics. Family egenda kudda omwana yatuwebudde because you find siganye ewaffe ku family ya Kakuba tuli basiraamu oba tuli that staunch. Daddy ayinza okuba nga ayinayo baganda be nga bo tebali so much. Naye nga if they see me getting omwana ensi emwonoonye aseeguuse bakuyita kuse. Yes. Endala, healthy and medical concerns nga bwe nayogedde earlier. Because there are some risks that are going to come up every day. Because you very well know mwena mufa mu kika kyekimu. Ekiri so important, personal and relationship concerns. Omuntu ono nkuze naye tunaaba ffenna. Nina obuyisa bwange bankubiranga ewaka obuyisa obuli ali awo. Abumanyi. Bwonna abumanyi siina ngeri gye ngenda mwekwekamu. And this comes to, it limits me with partner choices. Ajja aboggola kati muli mu bufumbo. Gwe naawe teeka eri twabeera nga ne waka nga toyagala kukola kino. And the potential for relationship challenges. Oba toyina ogenda mwesikirako about some stuff because that person knows you. Tetuganye we need to marry our best friends, we need to marry people we know. But oyo kasigale mu category y'abooluganda. Neme muskeno wange kubeera nga nina kubeera mbufubo nga ever ndi left out because I can't get myself to say some things. Kubanga nkimanyi ndi n'omuntu amanyi from the msuwa. Okay. So lack of independence nayo weeri. Basigenda kubeera nga because when you marry your cousin the sense of obligation like the creation of sense of obligation eri mitinga. And here you're going to come and see you have to there is no independence around there. But however ne culture yaffe yennyini tumaze okiraba Sheikh nti Buganda it's possible to some families that are so staunch nga mu family ononyamu n'omukatuli kyakubula nga bonna basiraamu kati nga nkeera ku makya okay nga muganda wange afudde nga ngende ewabaze newemba nakeera ku makya nga balina obuzibu bwe balina nenvaayo nganza ashiya ntereeze bajja gamba yali yeetega ki bawa munne kibba basajja oyo muwala kibba basajja. So mu Buganda kiyinza obutakola. Since it's an option and it's not a mandatory law in Islam, basiyingira tabu kangende noonye isa wange kangende noonye ani twewase mutandike naye nga siyingidde woono okitegeera Ashiya agenda kunoonya isawe. Yes, Hajati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nze nina 3 points about that. Olowooza nkuwulira Hajati tewandisembedde akasana kagenze bannayi musembere akasana musembere temumpisaako irimu. Sheikh nze nina 3 points about that discussion. Nti omusajja nga mukweyesa azininga engoye ze ziisa obukongovule. Toyina kaddeke kugamba Allah aba yamukkiriza
naye preference naye nga toyinayo weeraba naye engoye ezo ziringanga z'abakazi zikoma eri ku ttaka nga ziyisa zirina obukongovule nga nabbi we yakola ki endala ensonga nga omusajja mumpi eyokusatu nga he is small ye azinga omutunaana mu bibatu bye olaba bitono kale tebinaamu nnyama kitegeera ate aja tagenda kutuwa ensonga muwulirize wamaaja tutandikire ku ntandikwa omuntu ono omuntu ono omukweyesa lwaki omugoba mukweyesa olwo hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nabbi muhammadi nti aba kuwasa mu famire yeemu ne mukweyesa ye yanditadde omukazi oba kitegeerekeka nga nabbi yagamba nti ono mukweyesa alina nnyo oba nkiyite batya toyina we weeraba na mukweyesa kyekyo ate omumpi ono akoze eki lwaki omumpi ono tomwagala omumpi abaana bange mba mbalumirirwa kyekyo sunna nnungi ate sharifu yakyabaliddemu akendo sharifu agaba kale ate nza ddako kati omusajja ono abaana booba otiiriridde abaana bange mba mbatiiririra tibanayimpiwala bayinza okuyimpiwala nga kitaabwe ate nange we tuyimirira nze naye nga ndi muwanvu ate ye mumpi n'engeri gye mba namunyoomanga ng'omuntu olabanga sijja muwanga kitiibwa nga kyayinafuna wekitegeera kati ekyokulala obutono buno kati omutono abaana bange ate bajja beera bagimu kuba obugimu ebyana nga byagibiribiri bwe biti oli wakuzaala abaana bagimu abanga abaana beeyagaza nti abalina okubeera nga ekibatu kyolaba kirimu ennyama nga ewasomesa ekibatu kikwatagana n'abaana ekibatu wekiba nga kigimugimu bwe kiti era n'abaana oba olaba nti bajja kola kati bano abange bali kiki bagimugimu oba kyange neesaalira edduwa ekyo kigimugimu kisaana ne waliwo ekireri nga kikovu nga n'akagumba obulaba okalaba omanya kati zezo points esatu munoonye gloves mbalamira bagenda obbalaba Fidausi leero atuvuddemu Fidausi nno noonya nedda Fidausi yasemba sijja kubekkiriza yes Hajati assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh wamma concern eri mu ddiiro bantu kinga obusiraamu tebukulinaako buzibu if you decide to start up families with them naye ng'omuntu n'ogamba nedda kankireke nze sima kale wabeerayo abantu nga bali disrespectful nga kiringa ekiri inherent kale nga ye buli lwayogera ayogera mu ngeri ng'alaga nti women are just objects wabeerayo abantu with that belief of bwenkuwasa oba olina kunkolera oba olina kundabira oba sigamba nti of course kuba ng'alimu okunyoomanyoma naye wabeerayo oli nga ye anyoomera ddala ng'alaba omukazi tategeera nga buli wallahi nze njogere n'abantu nga buli lwayogera the mere fact nti oli mukazi ayinza n'ogaana okuwa omulimu nga just kutunulako nti you are woman so oyo omuntu toyina weeraba na muntu ali misogynistic bwe bakiyita ekyo nga tawa kitiibwa kitegeera mbasoseeko yes then ekirala omuntu ali violent nga ye violent ng'akuba akuba bukubi nze naye omusiraamu bwamukkirizaawo oyo omutusibyeko omusajja omukubi w'abakyala omusiraamu tebumukkirizanga nedda wabeerayo oli nga kale taintendi nga kukuba naye nga just tamanyi kunyiiga n'atakuba nga just ye bw'ali amuli okumpi awo nga buli lwanyiga alina kuba bukubi then n'omuntu oba ngamba atategeera no listen simbu that like gatali understanding it's a free world gusa point yo bano baveeko
nga tali understanding nti ojja mugamba na probably bangambye ku mulimu I work late today biki naddate kuyomba naawe gwe lwaki tobagamba totumanyi nti wafumirwa nga talinamu ye mutwe gwe kutegeera okwo nti sometimes the world happens oba even in any other scenario nga ye tategeera that is it waba ayagala ekintu principles ze tezi-adjustinga zeezo sigambe mbu tetulina kubeera na principles naye there sometimes nga oteekawo some adjustments nti probably wano nsobola naye wabeerayo omuntu nga ye takyusa bwagamba kino kiba kyekyo mashallah barakallahu fikum okitegeera Hajati Nampala wuuno waliwo ensonga endala Hajati Nampala yes eno wakyaliyo bikono kati soka tumayiza Hajati Nampala ashiye ya Josemba nga tuvudde wa sultan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh topisaako pointing nga oyina kasenyiga oba you're comfortable there? Yeah, I'm comfortable. Good. Pointi yange eri ku basajja nga mufumbo. Musajja nga mufumbo? Ebiseera ebisinga bw'omugwako ng'alina omukyala wo oluusi katugeze nga bavudde wala obeera nga ali mu undercover obeera nga a second alternative oli gwe baba bakulembeza namba emu oba namba 2 oba namba 3 kuba waliwo gosanga alina basatu babiri omu so nandyetaaze nnyo okufumbirwa omuntu nga fembi fe abakitandise than okusanga omuntu ng'alina experiences ze eri then oluusi naawe n'ayagala akuteeke mu mbeera oluusi gyafuna eri oba byafuna eri nga byayagala ate naawe ekitegeeza obusiraamu bwakukkiriza okubeera namba 2, 3 ne 4 naye as a person toyina weweera bakutandika tabu ya wakubiri wakusala wakuna afazaali obeera wasooka bakusange n'akavuyo akatera okugiramu akavuyo ako you're not part asandagadde kayingira okitegeera ate kati bwenkozesa that ango neŋŋamba mukyala gwe oli siriyasi mukko Allah yakusiimira ensonga ate oli awo ogigaana kiki oyinza kugiddiza otya oba osirikawo busirisi yes so kiguse ashiya nsonga ki eganye ensonga eno nadde ngitadde ku family only naye Sheikh waliwo ekika ky'omusajja nga kyo kyekigenda bano ababeera ku internet ennaku zino abeemoola yeeyerusizza waliyo basajja bannaffe abeerusa nga n'ebisigo bwe ndowooza mutuuka mu bedroom toyawula nti kino kyange mpa ebizigo byange naye nga bibyo byakweyerusa bekola obumodimodi kugamba ashiya toyinawe weeraba na musajja yeemoola yeeyerusa nze nandigambye waliwo limit sheyifa abakyala tupostinga ku status nopostinga kali nopostinga kali naye waliwo omusajja ali too much nga social media in locally TikTok in lumnedda yeeyerusa yekola obumodimodi tinti mu nviiri yeemoola yekola byenandikoze ate yabikola ki oyo omusajja nedda ayina limpubaamu omulala mukale emimwa muyinza osubwa abakyala eno musajja omulala musajja sijja gamba ataasomako but atayina ubuntu atayina mulimu kindness mulimu okubeera ng'oli ekyokusomako nga mukijje bantu mmwe mwepenapena ebintuntu kati omusajja wa pitu tumukuweemu awo simuwulira we mumwogerako. That topic is so sensitive. That's why we are hiding from some subtopics in it. Byenjagadde ebyo mubizisirikidde. Waliwo omusajja Sheikh ng'ogenda kwemenya naye mu bufumbo. Omusajja n'atategeera, like as my sister said, sinakyogerako ekyo. Okay. Like my sister said, waliwo omuntu nga togenda tula kuteesa naye wallahi ng'obwongo bwe bulala nnyo. Nga ne waba nkoze ensobi ezimukwatiramu emirundi nga 10, ngentegeera ye ubuntu we oba understanding point ye eri ku 0.0%. Abantu abo gye bali ng'agenda kumenya, you strain yourself, you forget about yourself because you're training omuntu omukulu gwasanga nga alina emyaka 20 nga gwe agenda omutereeza. Abantu bwe batyo bamenya. Toyinawe weeraba na musajja ayagala kumuyambako mu kutegeera. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.
kitegeera katumalize n'abaami abakyala ate sigenda kuboogera bye muleseeyo bye muwandiisa wano bye ngenda okwogerako ne mbasula bw'ekibuuzo Sultan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga yange nzibenje okwogerako seeka bantu benyiza obutawasa naye nga ate Allah tanyinaako buzibu singa mbasiza be bantu nga balina akakwate ku family babo bakazi nti muwala wa tata wange muwala wa senga wa mama wange omuto nayogereza ku muwala netulemaga nate nga inayo sister we tukyagera abo bonna bera zisobola lwansonga nti tukimanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala kyemanyi mbasi na musango enziza kubanga aba abakazi bakirizibwa okuwasibwa naye ate sikyateeka kubanga permission is not an obligation n'ensonga endala nze mmanyi nti obusiraamu bwajja ku modifyinga cultures zaffe tebwajja kujjawo completely wabula bwajja ku modifyinga kujjamu bifu tuteekemu ebiki naye nga tulina naffe empangala yaffe embeera zaffe wano nga Abafirika empangala gye tuwangaalamu kirina engeri ekituufu kirina engeri gye kyenyamizamu oba gye kyesitazaamu wano okukeera ku makya n'osimbukira mu mwana wa taata w'omuto nga mubadde mukulamu eno olw'okuba obusiraamu tebukuyinaako buzibu tekitegeeza nti naawe genda onoonyeeyo oyo okitegeera wano ngaffe empisa zaffe wano Abafirika kiba kyenyamizaamu si nti wano oba mu Buganda wokka oba ewaffe mu Bugisu naye ne cultures endala kyemmanyi naddala wano mu Afirika kyenyamizaamuko gwokeera ku makya n'osimbukira mu muwala waani n'osimbukira muwala wa kitaawo omuto oba muwala wa mama w'omuto then omuntu owookuli gwenyinza okwogerako ono kiyinza kubaawo nga singa tubadde oba maybe tugenzeeko mu kweyogereza naye nekikoma ng'omaze okukizuula omu ku bantu abo ye muntu atali willing kubeera adjustable bisegera kubanga nze kyemmanyi buli muntu yenna obanga olina essuubi eryokeera ku makya wange alina omuntu gw'otaakula naye emu ku principles enkulu olina okubeera adjustable ge mazima amatuufu waliwo ebintu ebimu by'oddirizaamuko okitegeera nga tolina kubeera so much principle digamba nti nze oba ki kino kirina kubeera bwekiti kitegeera omuntu atali willing kubeera adjustable naye aba tasoboka ne tuba nga tubadde tulimaze okuyingirako mu dating story maybe kasomala okukizuula ekyo it's a red flag for me n'omuntu ajja okusembayo ye mukyala eyazaalako single mother si mu bubi sibalinaako buzibu kuba nabo bantu naye nabo balina ababategeera gye bali nabo abasajja nga bo bebanoonya bebakyala bebakola batya nga bebakyala bebanoonya kati nonze to the extent ne mba nga nyina omwana nyinza obutawasa single mother kubanga mbalabyeko ababakiikiridde nga babakiikirira bubi nnyo bamuyita genda kukima fizi wa mwana bw'atuuka eyo n'adda mu birala kitegenda ate bw'ono oyogerako ojja kuba ofuuse mubi toyagala olinga ayagala omwana bamusaleko obuyambi ate nga oluusi naawe tosobola muwa byonna kitegenda so nze nganze abo abantu ab'ebika ebisatu omuntu ng'alina akakwate ku Luganda nga nyinako Oluganda lwonna yadde nga Mungu yamukkiriza sobola muwasa omuntu atali willing kubeera adjustable ng'aye ali so much principle nti nze oyo naye aba tasoboka n'ekyokusatu omukyala yazaalako ye wallahi yazaala kyekyo addai Allah akbar kitiibwa yabasemba abasigadde tujja kukola ki yes sekaleja bwangambye discussion etute abasigadde inshallah kanjogere ebyange tufuneyo nesekalubuga yakayiikawo buyisi kati yes assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amazima mbadde saagala kwogera kyekyo naye nina kenzijjukiddemu kale kankaisewo this may change but for now I believe wali omuntu gwesandisiimye kufumbirwa at least at this point in time is someone whose financial status is extremely different from mine either ngeri waggulu nnyo actually mostly ngeri waggulu nnyo there is growing together and you become rich. I didn't say I'm against becoming rich, but there's finding someone ngamugaga abantu abamu bakyagala, but for me personally I don't think it would be personally I would not want that. Very sensitive kugamba omusajja najjanga mugaga bana nga tokitegera mugaga no kitegeera kati bakwewuunya waloza wakatonya lwaki omugoba okay no it's not about it. One,
like I mentioned the previous session, similarly, someone has history with their finances. Ogenda kuja, either one of two things may happen. Let me put myself in, either ngena bana amalo manji, one of two things may happen, or ngena fune ensonyi nyingi. It's one of the two, which means my personality may change. Ngena kutia okole ebintu ebimu because of the power, the kind of financial power that person has. Ogudde muka power ko tategeera. Tomanyi nakakwasaganya. Tomanyi kakwasaganya. Either amalo jafuna manji or you ojafuna ensonyi nga otya no, you can't speak out ne wakola ekifu, you're just there. Olinga dole. Musajja buli kimu akimpa. Wallahi. That is one. Secondly, someone who's they don't need to be the same, but whose our ambitions are not parallel. They may not be the same. Let me give you a scenario. It's not mine, but you've been kalembade bakwita kogereza, as you're saying it, and someone tells you they want a stay-home mother. For you, you want to, let's say, oyagala funa PhD, oyagala gena kola research in zoology, and then you get married. And then you're going to start asking your friends, but my husband is there complaining about why I'm not home. But you knew from the beginning, he wants a stay-home mother. Stay-home mother. So if your ambitions are not aligning, why are you putting yourselves in a situation that is going to call for arguments if it can be avoided? Okay. Kitegeera bannaayeka laane session ya leero nga ndalamu ya rabbi laane yifa wuuna atuuse kati bannaayeka seeka lubega kanjiwewo ebyange tulekere dakiika zaffe nga ziizo twetwale inshallah naye kye tuliko olwaleero rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. I need to give a disclaimer before I start, a very big disclaimer. If you're seeing me for the first time and your emotions are not in check funa program oyinza okunyigira obwerere wano, but I pick these topics in respect of my audience, physical audience mostly. But online walala moko I only have track kubatono, at least I know how my people reason and think. That's one. Secondly, as we are discussing this, when you see my face here, I'm not here to change your opinion. Because I'm being in the academia world, I know what it means when you have an opinion and I have an opinion. Now we only have a task, each one, to make sure you make sense out of yours, just like I'm going to make sense out of mine. And then lastly, I know many of you approach this concern with its sensitivity. Nemuchanguya. Abasiramu tetweddira. Abasiramu tuwasaba emiziro gyaffe. Abasiramu tuwasa abaana b'abasenga. Abasiramu tuwasa abaana b'abatata baffe abato. Now, my role here is not to affirm that. My role here, as the head of this halaqah, is to give that social opinion of yours with the whole confusion of it, and to bring the Islamic perspective to align it with that confusion, to make sure you're directed even when you're going to step in it. Now that's why I'm here. But before I even start, I would like you to know the following, Vantumwe. Now, our society here, let me draw it closer. Before we even get to the permissibility of anything, or maybe with a preference, I would like you to know that permission in Islamic law is not a sign of obligation. When you're going to do something, ngogenda kwesembesa obusiramu nti obusiramu bunzikiriza, you have to mature. Bukukkiriza naye tebukomaawo. Whenever you're going to do something because of obusiramu bukkiriza, you need to skip that comfort zone ogendeko mu zone endala of the aftermath of that act. Now, there are very many schools of thoughts that explain this from the jurisprudence view. Just to pin out one, our actions all under the concept of saddud dara'i, like making sure we don't fall into stuff that are going to bring havoc within our societies, within our social circles, and so on. All our acts fall under three categories. Category number one, there are some acts
nga it's dominant in them that when you do them, they are going to drive you to haram. Like waliyo ebikolwa ng'obusiraamu bugenda bigaana, not because the act itself is haram, but because of the aftermath of that act. Now, for example, selling weapons. Selling weapons, that is a business for some companies, true or false? But selling weapons during wartime is going to be haram. Because all you're going to do is to ignite fitna. I think you get the difference. Now that is a category. Now there is also another category of acts. The act itself has no problem, and there is a possibility of something bad happening as a result of that act, but then the Islamic law is not going to take the position of it not being allowed. For example, looking at the girl you're going to marry. Is it that whoever looks at a girl they are going to marry marries them? Is it? Definitely no. But now we can't be like olwokuba sebo wakatunula kuba wala babiri nga toba wasa noje wange ng'omuwalimu, and then I bring a fatwa nti bannaye kati okuva n'olwaleero abalenzi bonna mu Uganda nga tusinzidde wano e Kawempe Makerere temukkirizibwa kutunulira kuba wala bemukola ki bemwogereza. Of course it's not going to work, because there is that only possibility, ihtimal, olwokuba waliwo abakikozesa obukyamu. We can't handle the magnitude of it being haram, because there is the minor possibility of it being misused. I think you get the point. Now, if you're going to have all these into the Islamic sciences, it is what you have to take up when it comes to marriage issues. Gone are days where people thought marriage is their own creation. Mind you, if you're an African here, marriage is not for you. As you get married, families are coming together. As you get married, people are getting titles. You're getting a father who has never been in your infant story. But now, obviously, they are now your fathers. Actually, even Allah respected that relationship that comes as a result of marriage. Musahara, sihra. Waliwawo obuko, actually. Ofumbiddwa, owasizza, families zeegasse kati olina bataata babiri. Olabi obuuzaako taata wo weno, n'obuuzaako ne taata wo nnyina akuzaala. Like, this is how marriage does. An institution as marriage, with its sensitivity, we have to have this discussion. Because many people are now getting off track nga batandika families zaabwe with the whole concept of this is now our world, it is my husband, it is my man, it is my woman. Musenguke mufune gye mupangisa, and you don't want to do anything with family. Now, personally, ekyo nkiyita buto, mukyakula bukuzi, but after some years, as you give birth to kids, you will need them to get inclined with their families, with your families, mind you. Now, in the concept of Uganda, ewalala simanyi kuba sikulirangayo, in the concept of Uganda, with the many tribes in this country, this is a discussion we really have to have. Now, I'm going to use the Islamic perspective together with what you believe in socially here. That's why I was like, the permissibility and the preference. Islam might be like it's okay for you to do something, but then that is not reason enough for you to only do it blindly without considering other factors. Okay. Simanyi oba muntegedde bantu mmwe ngende mu maaso. Good. Ensonga ey'okubiri. The ties here when it comes to relationships, they are very much extended. Oluganda lwa wano wano ewammwe, mind you, mwabatagala kukola research gye muva. Oluganda lwa wano n'obwagazi bwo luli extended. It is too much extended. In a way, let us just start with your family. Some of you, you have brothers and sisters in your neighborhood. Si lwakuba nti babazaala mwenna,
but you grew up with them nga bazadde bammwe babagamba abo baganda bammwe abo basisters bammwe. Now you guys take everything literally, mulowooza nti muli too literal, but the science behind that, ekintu ekyangu ekyokulemesa abaana abato okubeera abaseegu at an early stage is to make sure someone is taking the title of uncle and auntie newe muba temuliiwo. They won't do that there. Simanyi bakitegeerekeka. Now that is the larger science. Fe we twajja wano n'okusoma kwaffe, we started breaking those ties. Now what is happening today? Do you know the rate of incest that is happening in Muslim families just because people think permissibility is obligation? Definitely. Now we are victims of that. Akaana ka P7 go nowadays ye gwenno ng'okyali tewalina budde bwakavubuka ku P7 neighbor wammwe. Of course si wa Luganda lwo, temuzaalibwa mwenna, naye bazadde bammwe babalekanga nga bakimanyi abo tebasukka mupiira. Today tebajja baleka kubanga TV weeziri, TikTok weeziri, obuseegu bungi buli omu yeekengera. Now kati awo mba ngenze wala, because I'm talking now like musukke oluganda lw'omusaayi. I'm not talking about your biological brother and sister. That is pretty obvious. Now I want you to get to a level of respecting these other ties that might not be too much direct, but at the same time they are indirect in a way. Now for example, when we get to the cousin story, when you decide to get married to your cousin sister or maybe cousin brother, definitely no, tebukuyinako buzibu. Newe mba nchogerako bwentu ondaba nga tontegeera. Oyinawo cousin gwolaba awo nga wallahi toyina na budde bwe. Newe musigala ku nsyaba. Toyina wo mukola ki? Nga naye bw'atayina bw'akulaba. Oba njogera ne baani bannange. Njogera na muntegeera bate muntegeera. Now, that is the sensitivity of the issue. We don't want you to be like nabita kuyinako buzibu obusiramu tebukuyinako buzibu, but you're only using one act ng'ogenda kumenya fundamentals eza family yo nga togenda sobola zikola ki. Now that is how I want us to analyze issues. Kisukka obwa kazini. Now even when there is a culture that is doing that, it is very okay. Maybe their culture is okay with it. Now when you visit the Eastern Bloc, the Asia world, maybe they are okay with it. And even some here Ugandans deep, Southwest if I'm not mistaken, jechili but si kinene. Abasinga waneno. We have extended ties as Africans to a level that even when you're just good best friends. The one reason as to why you don't recommend your sister to the best friends, mumutyamu n'okutyamu. Nogaba naye. Sister wange bw'anaabiyingiramu. Nina ekitiibwa ekirala eky'okuzannya ate ono mmanyi obusiru bwe. Now, to protect my friendship with you, let my sister be outside the game. Is it making sense? Now, this is your society here. Si kipya kye ndi mu bagamba. Naye ng'ate ewalala, that is pretty obvious. Sultani mumanyi, nanga mmanyi. Sister wange, yingirawo buyingizi Sultani akutwale. Nange bwenganze Sultani mumpe buwi kubanga tukola tutya. Wano muwangaalaaga wadde okukyogerako nti naye tukolaganye nnyo lwaki sikuwa muto wange. Kubanga atuula wansi n'abirowoozaamu nti kati ngenda mukuwa muto wange ate omumme ekyemisana kate ndi mukwano gwo kati ate muyombyemu muto wajja kundoopera ate ng'oli mukwano gwange. Like eyo skill oyinza obba togikola ki? Sinnatuuka mu verdict ya Busiraamu. I'm only educating you about your society. Now when you switch the cousin story, okukikulambululamu akatono, I'm not on any side, I just want to first educate you. Cousin kitegeeza taata w'omuto akuwadde omwana omuwala. Ku kavuyo kammwe mu bufumbo bwa Uganda wano. Amaze okuwa omwana omuwala, who happens to be your sister. You're giving a deaf ear to the society nti awasizza muganda we toyagala biwulira naye mutandisa amaki. Let's imagine mwawukanye kagwamba oli ex wa sister wo ulire emboozi tegatta na kugatta ate ndi ex wa sister wange eyaliko mukyala wange. Allah abasaasira mwina n'omwana nno gwe mwazaala
mu society ng'eya wano kati oleetera abaana b'otannaba kuzaala ettabbu ya society gye batagenda kusobola kulwanagana bayinza okuba si bagumu nga ggwe. Now Islam wants to come and open that door. When you want to marry someone, make sure you're getting all these factors on the table, not only because you're permitted to marry, but because there are some other factors that are in play. Just like a week back, when I made the Kuchakazini, I had a young man who came at my office, and it was the same case. I actually requested him, but it was a long discussion, and he allowed me to say it out. Yajanga irimu eyika. Nangamba seka nkugamba ki njagala kuwasa kazini wange. Allah nzikiriza atandise. Allah nzikiriza sina wankola ki wanganira agamba nze nti Allah amukola ki amukiriza. Ne mubuza go on. Nangamba njogeddeko ne taata wange yasooka nno kugaana taata wange naye namala nakola ki nakkiriza. Kati taata w'omuwala ali mu kukola ki ali mu kugaana ali ku taata w'omuto. In this case si taata w'omuwala taata w'omuto alumya amanya agambe nti togenda kukola wano bintu bino. Kati ajja n'ekibuuzo nti omuvubuka ddirwa kkirizibwa okugenda ewa imaamu nga taata w'omuwala yeekyanze baba woowe. Kyekibuuzo kye yatuuka ewange. Ndabira ddala nga this is a confused society and generation. Ebintu by'okulowoolezanga nti buli kaseera abantu abagenda okwewasa bwagazi bwokka bwe bulina kubeera mu play nga tewaliwo sensi kujja ate sensi ajje nga mumaze okwewasa si birungi. Very many people are victimizing that journey. Now Islam comes with very straight guidance. Ne bugamba nti abantu be basisinkana ababiri, if you're going to start up a family, please, Islam encourages you, when Islam is like al-kafa'a, to check the compatibility. What rings in your mind? Compatibility means there is no friction in you two being together. If there is a little friction, newe kiba kitono nnyo, ogenda okulabira ddala nga mbutuufu okikola ki okireka. Before I even bring the verse, because I want us to analyze the verse where Allah stopped us from marrying some stuff, some categories, and then we wind the session. Mwe abangambye wana abantu nze abeewandiikidde otyo. Take an example. I am the sheikh of your family. Bino mwe mbasobeseza obufumbo mwewasizza kati mutambudde. Wayiseewo emyaka 3 akaana akawala biganye mwekyaye katimbo. My couple bakoze batya? Kati definitely normally buli omu ajja nandiramu ku story nti emboozi ebadde bweti ne bweti. I am arbitrating now nga seeka wa family yammwe. Kakati wayitawo omwaka gumu mwekyaye talaka zimaze okuluma ogenda okulaba video nga ndi mukuwoowa exiwo yennyini nga twali mu keesi awo. Naye bannange era mulinze nabbi kyababuulire nti waliwo ebintu ebiri sensitive mimbabil murua ne wooba ofootya. I won't do that. Sirwa like eyo level mbanji buuse eyokumbuuza nti Allah nzikiriza oba tanzikiriza. Gwe museebwe yagala kuyisaawo bibyo. Katonda mwennyine yakukkiriza yakugwira n'omulyango omulala nti think outside the box. Nga bw'otagenda kuwasa muddugavu ng'oyagala mweru tetugenda kugamba nti lwaki ofuula abantu haramu ate nga Allah yawafuula kiki. You have a preference of omweru. Now you don't use the religion to manipulate me nga nganya okuwasa omuntu because of that sensitivity. Siina we neeraba ate sirinzekka n'abalimu abali wano olina eweeraba wanika ku mukono ensi ekulengere toyinaawo kyogenda kukola. Kati bweweegumyagumyawo nti bannange alhamdulillah Allah, like you're not making them haram but it's not your preference because of the might happen story. Awo tik nkamaze kyekira kimuleese waneeno ya Rabbi kazini zitumumaze. Cousins zitumumaze. You're not going to enter the story of the cousins. Why? Because of that sensitivity too. Exiwa sister wo.
Zino ze example zenjagalira ddala mugenda bitegera kifuba. X1 sister. Oba okukisussaamu taata wa akyatunuulikikako musajja akula bulungi. Asimbukidde mwana waffe wano. Tonnamanya kuba edduniya ngazi. Ogenzo kitegeera nga taata wa alina gwakola ki? Gwayogereza wano. N'otegeera nti byaganye. Taata baamugobye. Baako kyoyogera ng'omutabani. Nga naawe oyagala muwala yennyini oyo okola otya? Seka lubega ng'olumba. Tiwebale gana taata naye kati nsenzize. Of course omuntu alinamu ku nsi ogenda okulaba nga tomufudde haramu nti Allah amukoze eki. Naye otuula nsi n'ogamba nti katemba ono nga sijja mumusobola. Ale taata tugenda muleetera omwana omuwala nga omanyise ebintu by'okwogereza bino biralamu. Taata agenda okulengera omuwala gw'oleese yeemuulako mu maaso ge. Ayinza n'okulowooza nti omutabani yakola ki? Yes, yateekawo embeera. Okiraba? Kyekimu for example. Oyina maama wo tali mu bufumbo. Omusajja n'asookera ewa maama akyatunuulika ku maama akyali ate. Yakuzaala okyali. N'agamba mukyala gwe nga nkwagadde. Okula bulungi omwana ayi ku university naye alhamdulillah olinga atazaalangako. Maama agondagonda. Batambula omwaka mulamba bali mu dating. Maama ne n'omusajja bigaana tamuwasizza. Bye byekwatirire kuba kati okwedatinga kwe Uganda okutegeera otya? Tekuli mukaba. Muli mutya abatuddeko bombiriri baseseemu basaazeemu embozi ze banyumizaamuko. Biyawo ne video buwe buli kati bigaana omusajja mwennyini ajjeewo omuwala wani omuwala w'omukyala n'agamba maama we tetukwataganye naye mpulira nkwagadde. Ifo okyogerako ki? Ekyo tekikumala kumugoba. Yamugobye nadde actually ekyo kyokka kimukola newe okitegeera afuta ng'obadde omukkiriza. Wamugobye dda. Kati nga tutandika tutya? Ogoba otya omuntu akati yayisawo line omusajja. Ongoba otya nga Allah yanfuula halali. Njagala ondage aya nga Allah agamba nti tukole ABCD. Are you getting that sensitivity? Now, I'm only using this to protect our image as Muslims. Tukifune mu ango ngeyo. The whole cousin story, the whole examples eyo zendeese endala. Abamu bakisussana muko actually. Mulimu abantu personally nga balina engeri gye bakisussaamu. For example, abasomesa abali wano baliruddawa. Sultani, neseka lubega. Osomesezza akaana okuva P7. Actually P5. Kaana kakuze. P7 kaako senior wano gwagambye ne taata we nti omwana ono secondary wano ajja kusobolawo. Ne bamuteeka mu secondary gy'osomesa. Omwana senior wano ayiribye. Senior 2, senior 3, senior 4 avavaamu. Senior 6 n'ogamba abazadde nti omwana wote womuyita nomukawala kaage bw'okayita. Oba si we bagira. Normally kusomera awo omusomesa omukulu mu myaka akola atya? Kawala kange mbadde kabeere wano L-level. Ne kasoma HSC. Wennyini awo. Olumala nga babasanga n'akawala ako mu muzigo. Society egamba etya? Ye poliisi egamba etya? Council poliisi ebyogerako ki ebyo? Kaba tekannaba kuweza. Tukyali kale akatannaba kuweza. Mu butuufu ogenda okulaba nga credibility y'obusomesa, some societies are too sensitive to that level. Oyinza okumaliriza nga afazaali ogende ewalala naye nga si kuono directly gw'okoze eki. Si we kiri. Mulimu abantu abali sensitive to that level.
Kati si kirungi ate kumwambala n'ogamba nti ofuula ekintu Allah kye yafuula halal ate okifuula ki? Like it goes beyond the halal and haram story. Ne kiyingiramu some other factors that are also valid naddala mu society waneeyo. Ndoza kategerekese. Tusaba Allah abeere nga atuwe enjigiriza eyo. Now let us flow together in the verse. Ate njagala bukya mujjanga temulina bitabo munootinga ebintu bino. Allah tegeeza mu suratu Nisa njagala buli category gye tuvaako ng'oginootinga. Bino bigenda kutonyomera bwe kyatukola halaka eyaleero eri wano. Hurrimat a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hurrimat alaykum ummahatukum. Ummahatu be bani? Mothers. Allah ali kuggwe. Otyo? Mothers. Katuli ku bakyala b'otakkirizibwa na kulowoozaako. Ng'ensonga lwaki tokkirizibwa balowoozaako bali ki? Bali haramu. Otyo? Bwe twogera ku ba mothers eno ne ba fathers ku side y'abakyala kiyingirawo? Definitely kiyingirawo. Bw'otabuuza mukyala nti taata wo lwaki takuwasa? Ku side y'abakyala ne bataata baba bakoze batya? Bayingiddewo. Maho. Wa banatukum. Banatukum be bawala bammwe. Adnak. Je bali abantu abebaka ne bawala baabwe? Je bali Allah yabimanya. Daughters. Omulembe guno gusaanira ddala verses zino kubanga obuseegu bungimu. Otyo? Wa akhawatukum. Sibe ba sisters abo? Sisters. Wa ammatukum. Basenga. Father and sister yani. Siye senga? Senga. Senga naye ave mu ddiiro. Wa khalatukum. Mama w'omuto ndowooza. The mother's sister yani. Siye mama w'omuto? Mama w'omuto, mother's sister ye mama w'omuto. Ane mwogera oluganda lwa wano. Kati ate abeera mama definitely naye just ngamba like yaba mama w'omuto just for clarity. Younger mother. Younger mother. Young mother. Otyo? Wa banatul akhi. Abaana abawala ababaganda bo bayita otya abawala bo? Olaba? Bayina erinnya eddala mu Luganda? Babayita baani abo? Nephew? Bintagaddeko awo katukozesa olwaffe olwa wano. Bawala abo. Abaana abawala ababaganda bo. Nabo bavudde mu ddiiro. Brother's sister. Brother's daughter. Brother's daughter, Wa banatul ukht. N'abawala aba sister wo. Abaana abawala aba sister wo. Sister's daughter. Sister's daughter. Luzungulufu. Otyo? Wa ummahatukum allati arda'nakum. Bamama bammwe ababayonsa oba ababalera. Allahu akbar. Be bayita ba foster mothers. Foster mothers. Kakati foster mother wane waffe. Abakyala waliwo abakyala abayonseza abaana abayonseza ku bantu abaana. Tukitwale mu kulera wano. Abaddeko abayonsa abaana? Wano principle eri clear. Allati ardanakum. Kasita omukyala kuyonsa. Oluganda luba lunnye. Jajja atuuka n'ayonsa ku muzzukulu awe ng'akyayina emmere y'abazzukulu kweri? Okay. Tuveewo mangu awo biyinza okuwanvuwa.
Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radaa. Abakyala abayonsezza, the daughters of your foster mothers are also haram onto you to get married to. Like in Islam, when a lady breastfeeds you, they are your mothers. Now definitely the daughters of her, the sons of her are obviously your brothers and sisters. So you're not allowed, the children of your foster mother. Yes, on takiriz baba wasa nawe kenyini takiriz baba fumbiro. They are haram. Otyo? Otyo? Tuli category ki? Wa ummahatu nisaikum. Ummahatu bebani abo? Banazala. Allah. Some people are too filthy to a level nti basobola n'okwegomba banazala baabwe. Wallahi Allah tasobola kwogera ku nsonga wano okujjawo waliwo obuseego obusobola otambuliraawo. Now that's what we agree on. Allah, you don't put irrelevance to what Allah has mentioned. Bw'aba kimentioninze, there is a creature out there that is dating a daughter and the mother. Anti katembo. Like mother is a co-worker. Oli mujja wa mama wakati. Haven't you heard of stories where people are fighting mama no mwana balwanira omusajja? Aren't they there? They are there. But our religion puts our moral standards in check. Totagalireyo bwotyo, Now, the mother to your wife is your mother. Is your mother. But I think socially wano mu Buganda nazala wa kwatako. Takwatako. Okitegeera. Mumanyi lwaki ndowooza lwaki bakikola bwe batyo. Kwewala tabbu eyo ndowooza. Okitegeera. Naye ng'omusiraamu ali straight toyina like tewali budde newe mwegoba kankisusse namu. Newe mwegoba ne mubaira X ne X. Nika ku lunaku lwa nika mulimu abantu abafuuka haramu ila al-abadi. Toyina budde bwabwe. Ndoza kategerekese? Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Bino byenjagala. Take an example. You're going to marry a lady who is having a daughter. Who is having a daughter. A girl child. Now after marrying her, nikah negwa, what we need as the public is nikah. Now we assume that after nikah, you're going to consummate the marriage. Mugenda kwebaka mwembiriri. We don't need that evidence. Because the principle is that daughter, who is now your daughter now, that girl child of your wife is obviously by the nikah your daughter, and they are haram for you to marry on condition if you consummated the marriage. Now the sensitivity here is people, Muslims who are literal, want to take everything literal, not knowing the science behind. Now, the logic as to why Allah is stopping us from even thinking about those girl childs, they are obviously your daughters. Here comes a scenario. Are you waiting for another verse for Allah to also tell you that just because you've tried to show interest in a lady who is having a girl child, it's reason enough for you not to even think about the girl child because it's going to be fitna in their family? You're going to be a reason for them to part ways, definitely. Now, you don't wait for that verse. This is just enough for you. The reason as to why even the Prophet was like, وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. Don't think of marrying two sisters in one marriage. It's because of the sensitivity that comes with that. Olaba ne obosaze sister like muchala wo naafa. Noyagala okudda mu family bakwongereyo muto we. Yenyini gwe bagala okwongera atyamu. Naga sister wange ayinza okubanga nakimanya wabbuba. I'm not okay. Simbubi naye I can't be part of that drama. Sirwa kuba oli haramu.
ate bw'ota mukinya nti twalizamu omuli ate kati afudde nabbi yatugana buganyi bano nga bakoze batya. Be creative, use other lines akukkirize ne toyita mu ddiini ng'omukola ki ndoza kategerekese. Now you will find the science here where Allah is like, if you marry a lady who is having a girl child, definitely they are going to be your daughters. Ayinza okuba omu oba bangi, whatever case. Now the fact that you're their wives, you're their husbands, obviously baba bafuusa abaana, and it is haram for you, even when you part ways with the mother, you don't think about them. They are haram forever and ever. Okay. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Now that is a verse where Allah is coming out to break the categories of people that are in the haram world. Now as a man and as a girl, you just titles that you choose. You make sure whatever is mentioned this side, it was mentioned because normally men marry. But as a girl, don't go and ask your father. I have not seen a verse where Allah is telling us wa aba ukunna. Now you want to your father to think somehow. Do we have those families where a daughter and the father are having relationships? But at least you've heard it. Now, Allah has mentioned the haram world story, and then the other principle is وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. Whatever is not mentioned here, the door is open. The door is open. Now, the reason why I wanted to use this verse, the door is open. Some people are like, it is open regardless. So long as someone is not mentioned here, then they are halal with me. And then the answer is true, they are halal. And no human being, no jurist has the powers to be like it is haram. But because marriage is sensitive, it is not a personal thing, it is an interpersonal thing, then there are some other factors that are really have to be considered as you're thinking about it. Amongst those factors, you make sure within the compatibility of your partner, you're going to manage and go, and you're not ready for that friction. Now that sensitivity has to be respected also. The preference is also a right of someone. Now just because you're not going to be part of the cousin story marriages doesn't make you a less Muslim. Just because you're not going to be part of this whole clan drama stuff, doesn't make you a more believer. It is an interpersonal thing. Now if you're going to marry the same clanmate, if you're in the community that respects the whole Baganda community, now you're going to marry within the same clan, then Islam is like, okay, if you're going to consider that, have you thought of some other factors? Maybe it's only your family that has known that, but the family of this young girl is not part of that drama. Because what normally happens on occasions here, when families are on the wedding, they talk. From me, I am this and this, from here and here, from here and here, muchi fi sejo. Now it's like they just want to make sure there are no close ties that are around. Now the Islamic guidance is you don't stop on the halal picture and alhamdulillah they are halal. No. Halalan tayyiba. There is an aspect, the concept of atib. Whatever is halal, a simple example. Meat is halal, right? Meat is halal. Is it possible for doctors to be like, wandivudde nno ku nnyama? Kubanga ojja kufa essavu likumala lyokola ki? Lyolina. Now, is it right when you're like, oŋŋaana otya Allah kye yanfulira halali?
Would I be right? Definitely no. It's the same gesture. Something is halal, but you might take it on the next scale. Nga mbutuufu ettabu togenda gisobola. Nga kigenda kusinza amaki? Amaanyi. Kati I wanted my class to at least have that discipline. Musuke level y'obwa halali kubanga eyo nyangu. Ali halali, ali haramu, eyo nyangu. But the jurisprudence to the next level, sensitivity matters. So I wanted you to understand that kijja kuyambako kubanga families are being started with this foundation that is firm and strong. But this excitement of tweyagadde ate batugana abantu tetumanyi oba tebasoma aya ya Allah otandise ate nga nabbi yagamba omuwala tebamulinza kasita agamba ayagala fumbirwa mumutwale muki takun fitnatan ajja kufuuka fitina wa okozesa bigambo bya nabbi okuyisaawo ebibyo naye nga waliwo factors endala eziriki eziri legitimate. Ndoza kategerekese bulungi. Now at least the take back home of today, I wanted my class not to be part of that confusion. Era from today bw'ogibeeramu tompanga yo nti nze musomesawo funayo ebirala bye weekalizaamu, but that drama oba osekedde okusooka ogyanalyzinga because you're here with us. Okimanyi nti I even had a discussion somewhere ng'ekintu kyobwa cousins ekyo kigendedde ddala abantu bali mu kwambala sitira mu maka. Akana akawala kalimu P5 kati muganda waako bawanga nafe wano mu Uganda sinti bawarabu muganda waako wa taata waako omuto ayagala kuyingira mu kisenge n'anoonya sitira wasooka yebikkeko. Yahe, do you know what that means? Never nayoba. At times I wonder, I'm like, lwaki batugana omwenge and we don't put our minds to use. Obuzibu muli bawulu temwagala na kuzaala. Do you know what it means? Omanyi sensitivity eri mu kulera omwana nga kyolwanyisa buseegu. Omanyi kitegeeza mutabani wo ow'emyaka 7 okugwa ku clip nga waliwo omuntu gwa respecting amugamba nti osobola okwagala omwana wa ssengaawo omwana wa taata w'omuto ate nga mu holiday bazannya bombiriri ng'oluusi olw'ebyenfuna jasiba awula kitanda naye it's one room. Now gone are days where gye wakuulira gwe nno kuba toli mukadde nnyo gye wakuulira okimanyi bulungi toyina budde bwekyo kubanga toyina bwe weeraba. Now kati fitineze your kid wogenda omulerera wagenda kubula mwe mukola you're going to work the whole working situation ne bawo naafulume kuba itagenda kuuma mwana ekinene kye mugenda okukola kutandika kwewolawola ku magezi omwana wammwe muleme musanga nga at an early stage bamwebaseeko. Ekyandikuyambye is to respect this close relationship. At least omanye nti abaana bano tugenda baleka ewaka mu kikomera n'omukozi naye nga at least mbe tulina okweraliikirira temuliimu kwebaka bombiriri naye kati essaawa eno fitinezze era omuzadde ali upcoming wano mmanye tabbu ekujjidde. It is a free world, access to information is there. Ate kisinga n'okunnuma ne musembeza obusiraamu tebubalinaako buki tebubalinaako buzibu. Definitely bubalinaako obuzibu because level y'obuseegwe ate eba etutagaddeko. That knowledge of trying to give this someone it is permissible to have an affair with omwana wa taata w'omuto omwana wa ssengaawo, it's not required for them. It needs maturity nga gwe bomaze okukula n'okitegeera tiwadde nga kikkirizibwa, but because of these factors A, B, C, D and you're not going to prioritize that. Simanyo bakategerekese. Exactly. Tusaba Allah tuwe ntegeera ngeyo. But parenting is going to be hard. Yemwe abatambuza enjiri obusiraamu mubutambuliza nnyo ku halali neki ne haram. Naye nga kisukka waawo, there is no scholar that has considered giving a verdict in any society nga akomye bukomi ku halali neki
ne ku haram. Now if you want to marry the same clanmate, it's very okay, but you have to make sure family zombi limweguddeko nga tebakiyinaako buzibu. Toba pininga nti lwaki temugoberera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kireke oba bakiwelkaminze mutandike, kubanga we munaatwala effujja eryo amaka gagenda bazito wako. Mukyala otakwatagana na taatawo, wulira katemba. Mukyala otakwatagana na taatawo, maama otakwatagana na mukyalawo, ate oseka. Kyokka bagenda kuzaala abaana baagala okulaba ku jjajja atayagala maama waabwe. Ebintu ng'ebyo birowoozaako, ebintu muleme birowooleza like just for tomorrow. Kati bakubye olukiiko, taata wa akaddi anaatera okufa, ayagala awulireko ku pride eyo nga mwenna abayise, naye tayagala mukyalawo. Era akukubira essimu akugambe nti simbo binaye ndeetera abazzukulu, ate just lwa nsonyi ndeetera ku bazzukulu, naye omwana wange oyo balina okuggwe. Kyokka oseka nti oli mu bufumbo obuliki. That is not a safe space for you. Toyagala nnyo bufumbo nga ate taata musajja smart akwagala, oyo drama toyagala ate muyingiramu. Akuwalanira ki? Jiyingira ng'okimanyi nti you're secure in an environment nga bbaawo yekasi yakutegeera ebintu bya firimu. Kasito ntegeera saafumbirwa kika kiramba, abaana abato beerimba ya rabbi, saafumbirwa kika kiramba kasita gbo ntegeera alhamdulillah. Tomanyi nti bambi bbaawo agenda kufa ng'olina omwana omuto ow'emyezi 2 nga tebagenda mukuggyako, bagenda mukusigaliza naye ng'ate be bamulabirira. Kati njagala onzigire katembo oyo nga mwatandika wano, oluusi nga tebakumanyi nakumanya nti gy'oli. Owasinga omaza tebutagadde. Tusaba Allah atuwe entegeera eri straight. Allahumma amin. Naye ndowooza you've understood the concept of today. We have discussed the permissibility and the preference. You have a right to prefer. Bino bye muze mwogedde wano lwakuba saagadde byogerako, simanya mumpi, simanya muddugavu, simanya munene. You have the right to choose your preference. Now, I can't use the reality religiously to manipulate you. Ongambye bulungi nti oyagala omukyalo omunene. Kati ntandika. Naye Muhammadi, Allah abatono yabatondera ani? Lwaki ojeemera Allah kye yatonda? Yabakufuulako haramu gy'oli? Nti nedda teyafuula haramu. Lwaki obeefuulirako haramu? Ng'ate Allah yabakola ki? Tugamba nti nedda. That is the manipulation of the so-called religious manipulation. You have a right to prefer and not to prefer someone. Si mu bubi, because we are all different. But the permissibility is something that is used to give you guidance as you're choosing. Kati Allah okwogera bw'otalina kuwasa kukugaidinga nti tagalira walala naye bano bakole ki? Beesonyiwe. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.